Oke, nah sekarang teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang greeting and parting. Waduh, sis langsung belajar nih sis. Ya dong, prepare your notebook, silakan dipersiapkan bukunya. Kita belajar greeting and parting. Ada yang tahu nggak nih artinya greeting dan parting itu apa? Greeting dulu deh, ada yang tahu nggak greeting itu apa guys artinya? Apa ya? Coba dinyalakan mic-nya, asal jawab aja nggak apa-apa. Greeting Apaan? adalah, Apaan? iya pinter. Belum tahu. Apa tadi? Belum tahu, Sa- Miss. Belum tahu. Oh, Miss tadi belum ada yang tahu. betul? Ada yang betul apa tuh? Miss belum tahu, Miss. Iya. Oke. Belum tahu, Miss. Oke, pinter tadi siapa yang jawab? Ah, Miss tadi oke, coba yang belum tahu nanti dulu ya, jangan jawab dulu guys. Sudah mau tahu yang udah tahu greeting and parting itu apa ya? Coba ada yang tahu gak? Tadi Apaan? ada pinter Alzena, good job. Oke, jadi greeting itu adalah sapaan. Teman-teman kalau nyapa teman-temannya, teman-teman kalau nyapa teman-temannya, oke teman-teman kan punya teman-teman ya. Kalau nyapa teman-teman gimana? Gimana Halo. nyapanya? Hello, good job Hello. Emily. Hello. Hello, hai hai hello. Kalau itu kayak Hello. teleponnya hello Hello. gitu. Hello, hello, hello. Hello, betul. Iya, hello gitu ya kalau misalkan ketemu ada yang hello. Kalau misalkan nyapanya pagi hari itu ada yang tahu nggak gimana? Good morning. Pinter, good job Emily. Good morning. Kalau nyapanya siang itu gimana guys bunyinya? Good, Good afternoon, Miss. good afternoon. Pinter. Kalau nyapanya sore atau malam berarti apa? Good evening, sama Iya. good night, good evening, good night. Good night itu Good buat apa? evening, Good night. good night. Selamat malam. Selamat Tidur. Good Selamat tidur. Iya, betul. Good night itu artinya selamat tidur ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan selamat tinggal apa guys bahasa Inggrisnya? Goodbye. Goodbye, betul. Goodbye, goodbye gitu ya. Kalau nanya apa kabar bahasa Inggrisnya apa? Apa kabar? How do you do? How do How you are ya? you? How are you? Pinter semuanya. How are you? Kalau misalkan ada yang bilang how are you, jawabannya apa dong? Ada yang tempe, tahu ya, ada tahu. I'm fine. I'm fine. Pinter, I'm fine, I'm very good. Good job. Saya sudah mute dulu semuanya ya. Oke, pinter ya semua ini sebagian besar I am. udah pada tahu ya, udah pada tempe. Semuanya kalau misalkan pagi itu good morning, siang itu good afternoon, sore atau malam itu good evening. Kalau misalkan selamat tidur itu good night. Kalau selamat tinggal goodbye. Gitu, oke. Nah, kalau misalkan nanya apa kabar, how are you? Betul ya. Jawabnya I'm fine. Itu udah betul semua ya teman-teman. Nah, sekarang kita nyanyi bareng-bareng yuk. The song is about good morning to you. Good morning to you. Ada yang tahu lagunya? Good morning, my dear friend. Good morning to you. Oke, nanti sudah mau ada yang nyanyi, ada yang bisa nyanyi lagu ini buat sister. Oke, coba ya. Let's see. Good morning to you. Good morning to you.
Good evening to you. Good night to you. Good night to you. Good night, my dear friends. Good night to you. Goodbye to you. Goodbye to you. Goodbye, my dear friends. Goodbye to you. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, my dear friends. Good morning to you. Good afternoon to you. Good afternoon to you. Good afternoon, my dear friends. Good afternoon to you. Good evening to you. Good evening to you. Good evening, my dear friends. Good evening to you. Good night to you. Good night to you. Good night, my dear friends. Good night to you. Goodbye to you. Goodbye to you. Goodbye, my dear friends. Goodbye to you. Oke, oke sudah play 2 kali itu ya. Coba kita kita nyanyi bareng-bareng nggak ya? Atau bisa tunjuk aja nih langsung. Coba satu persatu dulu ya. Habis itu nanti kita nyanyi bareng-bareng. Oke, coba siapa nih di sini yang mau nyanyiin kembali lagunya buat Sister? Good morning to you. Boleh raise hand ya, boleh angkat tangannya. Pakai fitur angkat tangan ya teman-teman ya di reaction. Reaction angkat tangan nanti otomatis namanya naik ke atas. Oke, ada yang berani? Biasanya rameh nih, kids class banyak yang berani nih anak-anak nih. Ayo, good morning to you. Good morning to you. Atau teman-teman belum nemu raise hand? Oke, good job Syahfana. Nah, seperti Syahfana ya teman-teman, tuh langsung naik namanya ke atas. Nah, oke, good job Salsabila. Oke, coba Syahfana dulu. Let's go Syahfana. Oh, Syahfana Good mana ini? morning. Oke. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, my dear friend. Good morning to you. Good afternoon to you. Good afternoon to you. Good afternoon, my dear friend. Good afternoon to you. Good evening to you. Good evening to you. Good evening, my dear friend. Good evening to you. Good apa? Oke, good. Good. Good job Syahfana. Wah, I love your voice. Very nice. Coba next ya, si sudah mau Salsabila. Coba Salsabila, can you please sing for us? Salsabila. Ayo, 1, 2, 3. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, dear
friend. Good morning to you. Good afternoon Afternoon to you. Good Good afternoon. afternoon to you. Good afternoon. My dear friend. Good afternoon to you. Pinter. Sekali lagi. Good evening. Evening you. Good Mm-mm. evening to you. Good evening, my dear friend. Good evening to you. Okay, good job. Wah, Salsabila, you are really cute. Oke, nice, lucu sekali ya. Coba karena tadi udah 2 sister nih, sekarang kita ke brother ya. Coba Sis Nuza mau Ta'amir Al-Fatih. Coba deh, can you please sing for us? Dinyalakan dulu. Oke, good job Ta'amir. Now, let's go. Good morning. Mana suaranya? Good morning. Tak Amir suaranya kok nggak nyampe sister ya? Nggak nyala suaranya. Good morning. Oke, sepertinya ada trouble di mic-nya Tak Amir. Iya, karena suaranya tidak masuk ke sister. Nih. Oke, coba oke, masih dibetulkan ya. Oke, sudah tunggu dulu deh bentar ya. Habis ini nanti coba si Suza mau brother lagi ya. Budi, Budi. Habis ini ya, coba Tak Amir dulu. Oke, Tak Amir coba silahkan. Sudah bisa belum? Coba bersuara Tak Amir. Oh, belum ada suaranya juga Tak Amir. Nggak nyampe sister ya. Coba Sis Nuza mau nyalakan chat dulu. Sis Nuza mau tahu yang nggak ada suaranya di sister doang apa di teman-teman juga nggak ada ya? Boleh komen dong teman-teman biar sudah tahu ya. Apa di sister Nuza? Aku juga nggak ada. Oke, Nuza tutup lagi ya. Nuza tahu aja. Iya sama sis. Makasih teman-teman. Iya Tamir mungkin bisa dibetulkan dulu ya mic-nya. Nanti let me know kalau udah betul nanti Nuza tunjuk lagi. Oke. Coba sekarang Budi. Coba dong sis Nuza mau denger dari Budi. Let's go. Halo. Halo Budi. Good morning to you. Good morning to you. Good morning, my friend. See you. Good Morning to you. Pinter. Good afternoon. Good to you. Good Pinter. afternoon to you. Good afternoon, my friend. Good afternoon to you. Satu lagi. Good. Good night. Good night. Good evening to you. Good evening to you. Good evening, my wife. Good morning to you. Good evening to you. Oke, nice. That's good. Oke, bagus banget Budi ya. Ternyata teman-teman pada berbakat bernyanyi ya. Oke, sekarang coba kita nyanyi bareng-bareng yuk teman-teman. Sis Nuza nyalakan mic-nya ya. Kita nyanyi bareng-bareng dulu nih. Let's go. Boleh dinyalakan mic-nya? Let's sing a song together. Belum mulai guys. Good
Tepuk tangan buat semuanya. Oke, good job everybody. Nice. Sekarang Sis Nuza mute lagi ya teman-teman ya. Oke, karena tadi udah nyanyi good morning to you, pasti udah tahu ya, greeting dalam bahasa Inggris itu terbagi menjadi 4. Ini dia ya. Oke, boleh sambil dicatat teman-teman. Good morning. Yang pertama, good morning. Ikutin Sis Nuza. Good morning. Apa teman-teman? Good morning. Ikutin Sis Nuza. Good morning. Selamat pagi itu good morning. Good morning artinya selamat pagi. Good morning bisa diucapkan dari jam 6 pagi sampai jam 11 siang. Oke, jadi jam 11 itu masih bilangnya good morning ya sampai jam 11 siang. Itu good morning. Sedangkan good afternoon itu dari good afternoon artinya selamat siang. Coba ikutin sister, good afternoon. Apa? Good afternoon. Pinter. Iya, mic-nya nggak sister nyalakan dulu ya teman-teman ya, tapi sambil ditulis sambil diucapin di lidahnya biar terbiasa bilang bahasa Inggris. Apa? Good afternoon. R. Coba after. R. Good afternoon. Afternoon. Good afternoon. Artinya selamat siang. Good afternoon digunakan dari jam 12 siang sampai dengan jam 5 sore ya. Berarti sekarang ini masih masuknya good afternoon. Masih good afternoon ya. Kayak kemudian ada good evening. Good evening. Bukan evening ya, tapi eve. 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 Coba ikutin Sis Nuza. Eve. 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 Lagi. Eve. 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 Good evening. Apa teman-teman? Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Artinya selamat sore atau selamat malam ya. Itu good evening. Dari jam berapa? Dari jam 6 sore sampai dengan jam 11 malam. Loh, sister bukannya selamat malam itu good night ya? Teman-teman banyak kesalahan nih ya. Banyak yang keliru. Kalau misalkan good night itu memang selamat malam, tapi digunakannya untuk mengucapkan seseorang yang mau tidur. Ya, jadi good night itu artinya selamat tidur. Selamat tidur. Sis Nuza pernah ngajar di kelas yang kelasnya itu jam 7 abis Isa itu ya teman-teman ya. Terus ada yang bilang ke Sis Nuza, halo Sis Nuza, good night gitu. Terus Sis Nuza bilang, oh good night ya, udah Sis tidur ya gitu. Kenapa Sis, kenapa tidur? Soalnya kalau good night itu diucapkan untuk orang yang mau tidur ya, tapi bukan di siang hari ya. Kalau tidur siang bukan nggak pakai good night. Yes. Nah, good night itu eh, digunakan untuk mau tidur meskipun itu jam 7, jam 8 malam atau jam 9 tetap menggunakan good night. Sedangkan kalau teman-teman mau mengucapkan selamat tidur, selamat sore atau selamat malam, tapi belum waktunya tidur itu menggunakan good evening. Contohnya misalkan Sisnuza kayak tadi ngajar di kelas jam 7 malam. Meskipun itu jam 7 udah malam, tapi karena Sisnuza ketemu teman-teman itu untuk belajar, maka bilangnya good evening. Bukan mau tidur ya, jadi nggak good night. Atau misalkan teman-teman sholat isya, ketemu orang di masjid lewat kayak gitu. Dan bilangnya bukan good night, tapi good evening. Karena bukan mau tidur, mau melakukan aktivitas yang lain. Seperti itu ya. Coba sekarang Sisnuza nyalakan mic-nya. Ikutin Sisnuza ya bareng-bareng ya teman-teman ya. Good morning. Apa?
Good morning. Good Pinter. morning. Pinter. Good morning. Nice. Yang lain suaranya mana? Good. Nice. Good job. Oke, pinter. Nice. Now, good afternoon. Apa? Afternoon. Afternoon. Plus, good Good afternoon. afternoon. Nice, good job. Oke, nice. Sekarang next, good evening. Good evening. Good evening. Coba, Good evening. Peter lagi. Good evening. Good evening. Pinter, bagus banget. Yang lain? Good evening. Ya. Good evening. Oke, good. The last one, yang terakhir. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Oke, nice, nice. Bagus-bagus pronunciation-nya. Oke, yang lain? Good night. Oke, good. Oke, nice semuanya. Good night. Bagus-bagus. Oke, banyak yang betul. Iya, good night. Betul sekali. Teman-teman kalau misalkan Sis Nuza kasih kesempatan buat ayo ikutin Sis Nuza, itu Sis Nuza juga koreksi ya teman-teman cara bacanya. Tadi udah banyak yang betul nih. Good night, iya betul banget cara bacanya adalah night. Jadi langsung ke huruf T-nya ya, G sama H-nya nggak usah dibaca, nggak naik ke gitu, nggak. Good night gitu, nggak ya gitu ya. Langsung ke T-nya, jadi good night gitu. Good night. Selamat malam atau selamat tidur gitu, good night. Oke, now next. Udah tulis ya teman-teman ya? Sekarang kita akan menanyakan kabar. Tadi teman-teman udah tahu ya kalau misalkan menanyakan kabar itu how are you? Betul. How are you? 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 Ikutin Sister Nuza. How are you? Ikutin lagi. How are you? Lagi. How are you? Satu kali lagi. How are you? Kalau ada yang nanya how are you? Artinya apa kabar? How are you? How are you today? How are you today? Berarti today itu artinya hari ini. How are you today sama dengan apa kabarmu hari ini? Oke, ikutin Sis Nuza. How are you today? How are you today? How are you today? Coba Sis Nuza nyalakan mic-nya ya. How are you today? How are you today? Yang lain. How are you today? Ah, How are you today? pinter. Oke, good job. Iya, sudah betul semua cara bacanya. How are you today? Jawabnya gimana, sister? Kalau teman-teman lagi baik-baik aja, lagi nggak sakit gitu ya. You can say, I am fine, thank you. I am fine, thank you. Ikutin Sis Nuza. I am fine, thank you. I am fine, thank you. How are you? Kalau kamu gimana gitu. Jadi kalau teman-teman ditanya how are you today, ditanya apa kabarmu hari ini, dijawab saya baik dan tanya kembali, tanya balik ya. Saya artinya I am fine itu saya baik-baik saja. Kalau kamu tuh, oke, jadi tanya balik and you atau how are you atau bisa menggunakan how about you. Seperti itu ya. Coba ikutin Sis Nuza. I am fine. Thank you. How are you? Lagi ya, coba. I am fine. Thank you. How are you? Coba dinyalakan mic-nya. I am fine.
Say I am fine. I am fine. Thank you. you. Fine, thank you. How are Okay, you? good. Thank Are you Okay, good job. I am good. Oke, Sis Nuza coba mau tanya satu persatu ya. Nanti are kita you bilang, today? how are you today? Bisa bilang I am fine, thank you. How are you? Gitu ya, kita tanya jawab. Coba Bayekonisa. How are you today? Dinyalakan mic-nya. Diklik yes. Oke, sip. How are you today? I am fine, thank you. How are you? Oke, I'm good, thank you. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, good job. Baik, baik saja ya. Good job Nisa. Oke, Asima. Coba Asima. How are you today, Asima? Boleh dinyalakan mic-nya? Oke, good. How are you today? I'm fine. Thank I'm fine. Thank you. you. Thank you. How are you? How are you? Coba Sisa ulangi ya. How are you today? I'm fine. I am. Thank you. Thank Thank you. you. How are you? How are you Oke, good job. today? Oke, Monela. Coba Monela. How are you today? Oke, Sisa tanya ya. How are you today, Monela? I'm fine. Thank you. How are you? Oke, I'm good. Good job, Monela. Stephanie, coba. How are you today, Stephanie? I'm fine. How Thank are you. you today? Oke, good job. Nice. Pak Amir, apakah masih kendala? Oke, coba Sisnuza ini dulu ya. Coba ke user yang username-nya Samsung SM ini siapa? Boleh di rename dulu nanti ya. Coba boleh dinyalakan dulu mic-nya. Oke, Nasib. How are you today? I'm fine, thank you. How are you? I am good, thank you. Satu kali lagi, coba Ana Amira. How are you today, Ana? I'm fine. Ana? Halo Ana, how are you today? I am fine. Thank you. How are you? I'm good, thank you. Oke, good. Sekarang sih sudah tanya teman-teman semua ya. Oke, oke, my student, murid-muridnya Sis Nuza, partnernya Sis Nuza hari ini. How are you today? Coba gimana jawabnya? How are you today? Fine. Thank you. How are you? How are you? I'm fine. Thank you. I'm fine. Thank you. How are you? Pinter. Oke, I am good. Thank you everyone. I'm Yap, fine, thank seperti you. itu ya. Jadi nanti di setiap Sisnuza mulai kelas, nanti teman-teman juga harus disapa ya. Good afternoon sister, good afternoon friends. Disapa teman-teman sama disapa sisnya. Bukan cuma ke Sisnuza ya, tapi ke orang tua, ke guru juga kalau ketemu pagi berarti bilangnya good morning. Kalau siang bilangnya
good afternoon. Kalau sore atau malam bilangnya good evening. Jadi nanti setiap masuk kelas kita biasain bilang apa teman-teman? Kalau masuk kelas coba bilang apa kalau masuk kelas? Good Iya, good Good afternoon. morning. Good afternoon ya. Good Good afternoon. Betul, karena kelas kita siang nih. Jadi bilangnya good afternoon. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalkan tadi itu I am fine, itu aku baik-baik saja. Ya, I am fine, I am good. Itu berarti menyatakan kalau kita lagi baik-baik aja ya. Oke. Tapi kalau misalkan lagi nggak baik-baik aja atau lagi sakit, teman-teman bisa bilang apa? I am sick. Ini kalau sakit ya, bilang apa? I am sick. Kalau lagi sakit. Kalau lagi nggak baik-baik aja, bisa bilang I am feeling unwell. Atau ini, kalau tadi I'm good, kalau nggak baik-baik aja berarti I am not good. Not itu artinya tidak. Oke, ikutin sister. I am sick. I am sick. I am sick. I am sick. Aku lagi sakit. I'm not good. I'm not good. Aku sedang tidak baik-baik saja. Oke, kalau baik-baik saja itu bilang apa teman-teman? Coba semua tanya. Kalau baik-baik aja bilang apa? Lagi baik-baik aja. I'm good. I'm fine. I'm I'm good. fine. I'm Fine. Nice. Good. Good. I'm good. Kalau lagi sakit bilang apa? I'm sick. I'm sick. I'm not good. good. I'm I'm sick. sick. I'm sick. Kalau lagi sedih I'm bilang apa? I am feeling I am sick. I am sad. sick. Sad. sad. I am sad. Oke, kalau sedih teman-teman bisa bilang I am sad. Sad itu artinya sedih ya. Kalau senang itu happy. Happy, happy, happy. Itu senang. Tapi kalau sedih I am sad. Itu sedih ya. Kalau lagi capek bisa bilang I am tired. Itu bahasa Inggrisnya capek atau lelah. Itu tired ya. Tired. Atau tulisannya tired. Itu tired dibacanya. Oke, nah tadi tuh banyak yang bilang di chat itu halo Sis Nuza, halo Sis Nuza, halo. Oke, teman-teman boleh bilang halo ya. Sis Nuza ngerti maksud halo itu adalah eh, nyapa gitu ya karena kita baru ketemu gitu kan bilang halo. Nah, selain bilang halo, teman-teman bisa bilang nice to meet you. Apa? Nice to meet you. Artinya senang berkenalan denganmu. Kalau ada yang bilang nice to meet you, jawabannya nice to meet you too. Ditambahin T O, aduh, duduk kecoret-kecoret nih. Gini. T O O ya. Itu nice to meet you too. Senang berkenalan denganmu, bahasa Inggrisnya nice to meet you. Apa teman-teman senang berkenalan denganmu? Nice. Coba ulangi. to meet you. Nice. Nice to meet you. Nice to to meet meet you. you. Nice. Iya, nice to meet you. Kalau ada yang bilang nice to meet you, jawabannya apa? Nice to meet you. Nice to meet you too. Iya, nice to meet you too. Jadi bisa bilang nice to meet you Sis Nuhza. Jadi bisa bilang nice to meet you too, my student. Gitu ya, senang berkenalan denganmu. Ini digunakan untuk pertama kali bertemu. Bilang nice to meet you. Oke.
Sekarang ungkapan kalau berpisah. Kalau berpisah bilangnya apa? Ada yang tahu belum? Kalau berpisah bilangnya dalam bahasa Inggris. Bye. Goodbye. Goodbye, ya. Goodbye, gitu ya. Goodbye. Goodbye. Goodbye itu artinya itu selamat tinggal. Berarti kemungkinan nggak ketemu lagi. Itu goodbye. Tapi kalau misalkan nanti kita ketemu lagi, bilang apa? Ada yang tahu? You. Pinter, good. See you. See you tomorrow, guys. Kita bertemu lagi besok. See you tomorrow. See you tomorrow. Ya, ya. Kalau nih ya, kalau misalkan kita bilang sampai bertemu lagi, teman-teman bisa bilang see Goodbye. you. See you. Boleh juga bilang bye bye. Biasanya sudah bilang gitu. See you tomorrow, bye bye semuanya. Gitu. Tapi kita ketemu lagi ya besok. Jadi ada see you-nya, jangan lupa. Bye bye ini sama seperti goodbye. Gitu. Kalau misalkan semoga harimu menyenangkan, itu bahasa Inggrisnya have a nice day. Have a nice day. Semoga harimu menyenangkan. Have a nice day atau have a good day. Have, coba ikutin si Semoga Siska. berhasil. A nice Have day. a nice day. Lagi. Have a nice Iya, day. have a nice day. Ya, have a nice day. Nice. Have a nice day. nice day. Oke, good. Sekarang coba jawab pertanyaan bareng-bareng yuk. I have a question di sini nih. Oke, coba kita translate ke bahasa Inggris ya, bareng-bareng nih. Coba masih ingat nggak sih bahasa Inggrisnya? Let's see. Saya nyalakan dulu ya. Yang pertama ada apa kabar, bahasa Inggrisnya apa kabar? How are you? Iya, good. How are you? How are you? Good. How are you? Kalau misalkan tanya aku baik hari ini, berarti jawabannya I'm Eh, fine. I'm fine today. Ini how are you ya? How are you? Ini I am fine. Hari ini apa hari ini? Day, betul. Kalau aku lagi sakit nih, apa aku lagi sakit? I am sick. Atau I am not good. Kalau senang berkenalan denganmu, bahasa Inggrisnya Nice to meet you. Benar. Nice to meet you. Harimu menyenangkan. Semoga harimu menyenangkan. Have a nice day. Have a nice day. Sampai jumpa lagi. Apa sampai jumpa? See you. Bye bye. Oke. Nah, aku duluan ya. Ada yang tahu? Aku duluan ya. I am. Ini ya. I'm leaving. I'm leaving. Bisa di screenshot ya teman-teman, yang belum dicatat bisa di screenshot. Oke, well everybody, the time is up. Waktunya sudah habis, nggak kerasa ya teman-teman ya. Nah, karena waktu yang sudah habis, jadi sisa tutup untuk pertemuan hari ini. Thank you so much teman-teman udah join kelasnya Sis. Akan bertemu lagi besok ya. See you tomorrow everyone. Bye bye.